ngamba tunuli yabagamba yangandi mwa Mirundi nkubolere ye obukolwa bwesiba ku musota omunene bugulya naawe obukolwa bukulidde n'entunuulira obukolwa omusota gubuddukanyiza akakolwa kali akati omusota kimbakuzi naye nga mukulu Mirundi abantu bano osobola okubakakanya okubamalawo ate ze mbakakanyaki you come to me for an interview smash you me who joins the other abadde ku lubimbi ng'alima n'abazze who joins the other I've been campaigning for 5 years. So who should join the other? Nakine kisajira kikyagenda maaso. Anti tewali committee gyembeerako era nze mbabuli. Lwasiba kuteeka ku committee. Kyembabu tekiriyo. Kyemba sikola nabo ne president yakimanyi. Kyembabuli akiri kimu. Nti mmwe Bobi Wine buli wanaalaga wonna agenda kufuna publicity. Why? Empapula z'amawulire ne TV ku buli mulundi muzibba. Mumubabanja mmeka. Akachiko kali akawedde akakajja mukwaya kagenze kali desente z'abamawulire mmeka. Nemuleta COVID omusajja bamuyita bagire nanga nti buli lupapula lwonna buli TV yonna atisef neyo ne radio $10 first tunazifuna nakolawo company naziyola nagenda na 6.3 billion nadduka. Media zimite zafu. Media hates you. Kino kirekawo mu 7 buyinza kimutwa to the media hates NRM. Why? NRM cheats them. Toyinza kudya na radio ka mukyalo genda obuuze Besigye yabba abamawulire. Besigye the thing he does finalizing his campaign asooka kubuuza nti waliwo abatubanja. Besigye alina amabanja. NRM yo buli wamu newe bali emmere nga bafumbiddewo emmere nabo baba banja. Anti we bali boyi. Nze one time bana bawaka natuuka ekiseera nga takagenda mu State House nga bw'otuuka mu hoteli n'oyogera nti oli wa State House tebakuwa. Nti rumu teziri bababba tebabasasula. Lwaki bakikola? I used to go with my money. Ne baleetako proposal mbu tugende ne baganza okutambula ne tent ntekako n'olubuzi lw'enkakanda we. Ebyo bikolebwa bireka mu 7 buyinza bimujjamu. Buli sente bagibbawo kakati the issue is baakolanga ebintu bino nga balina strategy ebbiri. Omukajje atundibwa mu bantu. Ekyokubiri ono nanyini sente n'aleeta Bobi Wine. Kakati today ezo zonna option ziganye nti they are so discredited but America bataddeko omusajja alina estate ey'amaanyi nnyo Nairobi tayinza kulinnyayo is under surveillance bamuyolerawo. Kakati Honard here nine Museveni mu damages mulwana naye bangambye ndi sente ziyise Sembabule zigenda kuyika buli wantu wonna babba sente babba mu Kaluma Dam ne babba mu millions ya $. Bakomezaawo ezimu balina okuba Museveni balina okulaba nga Bobi Wine baliteke bajja mujjako bwe kye bagamba ne bwawangula obwa president bamuwasa nizo bwawangula ati nkugambye ti damage gye bakoze singa nze siyambye Museveni kubuulira bantu ti ekizibu kya Uganda si Museveni kuba buli kimu bakiyipinga ku Museveni tibajja ne bakozesa ebiwandiiko bye ne bagamba nti Museveni alagidde mukyusa obutale naye entegeka yaabwe ey'okukyusa obutale kuteekako leadership gye banabba nayo nti sente bazibbeera si kukola. Nedde ekintu bakyesuulire lwaki oddira ennyumba kubanga nze nkimanyi tebyo byonna bye bakola tibiriiyo. Omukazi bw'agaana okuzaala mu makubo amatuufu bamulongoosa. So if you undermine Museveni you weaken him. At the same time Bobi Wine has escaped. You are now told if Bobi Wine alone abalemye what's the purpose of pumping your money into 60 MPs mu kibiina kya Bobi Wine nabo bajja kubaddukako because mubatutte kuna sente. Era nze seewuunya nti abakulembeze bonna balina obwongo bwe bumu ng'obwoyo omusajja Nagagga nti Kiruba yaleeta Levi Patrick mwana wasa nti ajja kufa mangu nekimulemerera. Dos Santos n'aleeta ono n'amulemerera. Ekitegeeza nti abantu abo batuuka obwongo ne balowooza sente zaabwe zikola nedda. Even cosmetics help a beautiful woman. Temujje kujooga bantu because twabalabako nga muli baavu. The question is hiyo pesa mulipata wapi? Simbi muzijawa. Is a question. Ensimbi zino abanyankole bakugamba nti embuzi yange lwebule empisi y'okukyalo lwepama busobuli mu ebyoya by'embuzi. Abantu babategedde mwe mubba
nemudda muri venue nemubba abantu nemubbawa nemubba abantu nemuleta buli kintu kyonna nemukibba nemuleta ki era nze buli wentu nuli kasolo l'omuntu yabwete nga agaba sente Minister of Finance yes bajja musiba mukomera izindi to prison Haruna abasajja sente tebayinza kukkiriza atali memba waabwe sente zaali gabiddwa tumwebaze oyo bwe bwongo bwabwe Minister Haruna Kasolo yateka kubwerere nze mu bantu bese bala mu nsi nti bazaalibwa tumwebaze kakati nawandika akatabo kano nenkugamba nti anti yakuba programu zange zonna nezimulemewo ajjako emba mubeba mwaso omutwe ne bwoteri bukwata omuliro ne bwoteri bagwokyadduka agende Kongo Frank Kajiji yagambye nti polisi byekola olwaleero anti nkugambye yes yatandise ddi yebikolobero byakoze mu ggwanga muno government printers eriwa omwana oyo Kampala yenna gwe yajonyesa tayogerera kuwogera has no moral authority Kajiji has no moral authority mukube namuwandika kakatabo kalamba mbwajje ajje kati genda yoma kukube kalenzi gwe bakempale baje kujjemu kati bwefuula where do you change dialeke tumukunde you are minister of security tugamba kinachirabyo budde buyise mbukajje sente kagala tuliform not kitali inventing ne reinvention tumwebaze tasobola ku reinventing namuwandika kakatabo kalamba where is the government printers were mu president's office government printers eriwo bwe yali mu Kampala yakuba n'abantu kuleero tumwebaza awunya nnyo naawe tayinza kunaaba n'atukula tumwebaza yeetaaga kumuteeka mu kyogero n'adda mu buto mukuba ne mumalawo ajjako porogulamu yange emu bamukube bamwasa bamukuba omutogo bamwasa bamukuba woteri babukwata omuliro kana kataba nakawandiika ngadde wakawandiika ennaku z'omwezaali 21 omwezi ogwokuna 2017 gy'emyaka kati esatu babagamba who keeps Museveni in power after analyzing the above the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on the 3 factors. In almost all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 other remarkable factors. Zemulina okwetegereza kakati today you review nkugamba nambemu the opposition is fragmented in many African countries. Political parties rotate around ethnicity which lenders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resort to being models of the regime. Kakati ate bano ba models ba mafia gang fellowship. This means that the incumbent in such a cases controls both his party and the opposition. Buno bumba tutu bateekawo babuteekawo. Opposition. Oswaza Museveni. Tirababa kati abanoonya nabo campaign. Bakatumba John. Yabo. Ono mulenzi yabuteekawo. Kigamba abaana basigala. Omulimu propaganda tukola bwetu. When Popo John Paul yafiira ku myaka 85 baleeta 178 nono gwe baleese naye mukadde why the world is used to an old man. Kakati ono omulenzi ye kyakola akuŋŋaanya obuwumba tutuwe bwonna obwo obufungula ndiga n'abuteekamu mbuye lwalijja nga yali talifuga ku ggwanga lino eggwanga tojja kulifugako mujozi nnyo. Bano bagamba nti baleese n'abaana abato bamafia ze babataddewo oba tutte naye bali mutta. Number 2, another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged elections. When we tugenda wabinyo where the incumbent refused to concede defeat, like in the case of Yakayam. Kakati, if Bobby Wine flouts the 19 rules, nakuba enkungane nene nnyo. Politics perception. People are asking you waba no babujewo. Twalaba abantu bangi yes. Musajja abadde akuba mama Ferrari ezisira ku Uganda omuwangulo te ku 40%. Songa nze nkimanyi. Bweni bw'anaaba akoze nnyo wa 40%. Why? Nti olina okutegeera nti ayina abaabeesije ababaddewo abavubuka. Kakati abaabeesije ababaddewo abavubuka lwaki? Omwana oyo yasanga Bigirimana akoze program ya Banzibe. Where is the project in Bigirimana left behind of the youth? Pass Bigirimana. Yagirekamu mujjende eriwo. Mulenzi gwe nga tonnayogera ku police.
Where is the youth project that Bigirimana left in the Ministry of Gender? Baba mwaso umutwe. Tuchita reinventing. He cannot reinvent himself. Wakaimu mbishita sola kufoka wakaimu mkalu. Bamukubani bamwaso umutwe. It is too late to change. Egede kuchiga kukumukumu. Kakati nkugamba. Nti disputed elections. The public has already been made to believe. One to door. Yes. Door to door tayinza kuba door to door. Door to door kitegeeza nti nabano abatimu ya President Museveni bajja kutambula ebyalo byonna bakatambuze akawuka era nabagambye jo ne mbagamba President Museveni ne akawuka nabagambye President anti campaign ono bali baagana okukkiriza covid rules ne bagamba nti ziri ne mbagamba nabe nalemu ababbi tebayinza kukkiriza covid rules kubanga lale ya Museveni ebeerako 10 billion nolweyiso nebubasa ne bwakirolo ne baba ne15,000 waliwo wa tent. Where do you find a political party in a tent? Because the people want to see crowds. Yes. Enkuba nibwetonya tebavaawo. Kakati wano eno namba eno mbi nnyo gye tuli. Namba 2. Nti the opposition refuses to accept defeat. Bakube tear gas. Kati ono owa police yali badde yali tayalingedda is restructuring now. The police does not want to be restructured. Policemen, that's not what they want. The policemen want an explanation where the 100,000 shillings deducted to them per month go. That money goes where? Before you restructure, every policeman and why emitwalo gye 10 bagimusalako. Is it national security fund? Is it a circle? Genda mu barracks yawa n'ensambya amasannyalaze gali creation abasajja bagenda okudda nga amasannyalaze tegali amazzi tegali ku sente bazibba be bajja okuba emigowa ate Makiveri akugamba naye waali tumusoma Makiveri akugamba tuddiranga poliisi n'ogiteekamu bannansi bamiggo kakati abo be bagamba nti eyakubye gundi eyakubye Bobi Wine enamba yeyeenu kitawe n'ennyina gye bali kati kukyala. In fact, bitambula ku social media. Ati kubulira to intimidate others. These are children of ours. Bana basomye. Yes. Kakati omwana ono erinnya lye mulitaddeko abamawulire bamukubye. Ekimukubye bamwokyenga nnyina wa Mirundi. Hey, buno nabukodyo to disarm the police. Tejja kuba. Kubanga buli akuba bamukola kyate bannebe bamukuba kati mulimu abayina smartphone. Beba mukuba nti temugamba police yonna kakati wati ekitegeeza you are disarming everybody. Tebategeeza nti ne police abavunanibwa ng'omuntu. Ne nkugamba the third case is where the army kino nkinyonyodde has intervened to remove the incumbent from power. Ne mbagamba the first one finally the death factor omuntu afu omukulembeze afu. Ne nkugamba unfortunately for the Ugandan opposition all of the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I have always compared the Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. The North African revolutions of 2010 did not affect Uganda either. Museveni okuva ku multi-party movement, tugende mu multi-party abomuti abaaki. Museveni led the campaign. Naga nti you see, tuyina abantu mu nyumba abawogana abayitawo bagatu babonyabonya tubaleke bagende. Museveni did not say that time has come for multi-party. Ewala mwonna yali violence. Bazitanga National Council of State nga banene bani bawamba eggwanga. Mu Uganda tekyalimu. Ne revolution zino mu North Africa tezaalimu. Kuba one mbagamba nti the question is why Uganda ebadde ebintu ebyo tebikwatako. Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka Yeka struggles of 1966, the Idi Amin murderous regime,
that left 500,000 Ugandans dead, the military juntas, and finally the NRM take over. Ugandans left, the Amini regime left 500,000 Ugandans dead. The military juntas, junta kitegeza, but civilian ngabadi na majezo, UNLF, and finally the NRM take over in 1986, which came up with the innovations I mentioned above. Such people are not excited about change, and that's why the saying like "Golabyeko ye mwana," which carries the same meaning as a bird in the hand is better than two in the bush, are popular. Sadly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country into that of Banyankole Kweterana Cooperative Union. After 30 years in power, it would be political naivety to expect that another Westerner would take a power. This would mean that one region wants to retain power for 50 years. This situation renders the presidential bids of people like General Muntu, Dr. Kizza Besigye impossible, because the people from other regions will regard it as sheer arrogance. This gives Yoweri Museveni a leverage over contenders from Western Uganda. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of the informal sector by mafias. In Kenya, Raila Odinga keeps the government on its toes over matters of corruption. In Uganda, the situation is opposite. The opposition avoid engaging in battles against corruption simply because they are beneficiaries. Worse, more high-ranking members of the opposition is served under Museveni's government and therefore share the mistakes of the regime. In the public eye, they are as guilty as Museveni. In politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political crowd. It is always advisable to bollot the way Rev. Patrick Mwanawasa did when he resigned over stinking corruption in Chiruba's government. He bolted before he was sacrificed. Where was it when people were being tortured at Narufenya? You cannot. That's why some of us tulina twakalikodi nti Mirundi twamujoka mujoga mufafagana. It will this morning will send a message to people like Kalisa and others that when this man says I'm like a pig, I have no reverse gear, back it again. Badembata kubangamba malawo. Yes, this is our country. Siam. Yes. Nali njogera n'omu kuba nyinaze bana ba president omwalo yali appreciatinga nnyo bye mbakolera. Era ndi ku Mirundi ani asobola kukugoba, twali asobola kukugoba kuwekolera byoli ku ddalo olyo. Naye yaŋŋambye famire ya Kaguta tegulwa. Singa famire ya Kaguta yali egulwa, Museveni baali muguze. Naye ono kwegamba weewuunya nti omuntu azze n'akola ssente mu gavumenti ya Museveni ate agule muganda wa Museveni. Kuga ejogo awo bujozi ate baba butuuse wala. Abaganda bagati bwogalirako gwogaseera. Omukazi alina okumanya nti omwana wange gwali naye gwe yanoba naye gwalirako ebintu. Yes. Kakati gwe okujjako obujozi nga bukulinnye nnyo ku mutwe. How can you offer money to Museveni's brother aviire muwalawo? Of the two should have money. No, it's politics of symbolism. Nti tumwebaza dduka nedda tumwebaza obunnyo nejiki tasobola kukuyamba kuwenya stinking record. Abadda munyo obufo nga buli program zange wazijja kugwa okuba y'amasimu noga nti oyinza okujja ne tutuule wano ffembine omwana atatta munne omwana atattirawo munne sinkana mu lifuti netawandula mulambo. These people bajozi.
They are choosy. Avoid kira. Avoid kira. The sacrifices I've made. Zangumya katina gumu. Njukuyo. Nagamba president, if we want to be a witness in a murder case, bayite one. Nkuyolere kumu mulume chundo baku kisenge mutirewo. Nanga nti gwetusi wasiso yuwa. Ne president yachi wacho mupira gosembera mukatimba kange. Wino abasajja bajozi mugume America ibasibye ko mafugulize musobola kulinya nawa mulindi ejoko lya muri mujoza abantu wano nga muchajoga nakati mbutale mujogi. Minister Frank Kajiji tumwebaze elimwe gumba enkola ya police je kola mu. No, it's not the first. He shouldn't talk about it. He stinks more than the police. What you gamba about? Yes. Let him to go to court mu bakubira omulenzo namwandika ko n'ekitabo kiramba. Kati ayakala kwefuna neddo jja kudduka. Nagamba omulenzo oyo nti nja kwokesa omuchomo gw'enkime Kongo bakaloli. Ali dduka wano nadduka. No reconciliation. Kunsimu kabuli ne muggulu. No reconciliation. Ate kugamba ibyo kankuboze. Omusajja omuwala byateresa munne namuteresa emitayimbo. Nakomona amugamba nti empungu zagitutte. Nono namuteresa sementi. Namuga sementi wangali wandi empungu ya mustudde. Nagagundi yakakulimba. Tyate nimbyeki. Munsi omuli empungu esula emitayimbwa. Ewunya nnyo nga mulimu empungu esula sementi nga mulimu emmese zikekete emitayimbwa. Yamuga nti emmese zikekese. Njagala ombuulire. What's the difference between tear gassing the people today and previously, which has changed? Tell me. Ekine kirimu nti bakuba opposition. And change, you need to tell me. Tell me. Chombulye tubaze yakava ku mazi tosobola mulenzi gwe atensi ya kutamwa nnyo tumwebaze ensi ya kutamwa nnyo najereka n'abantu mu kabiri ne katambula kazi bwe ne baka ground y'abantu bagimanyi tuyina jo just family yamu yabavu tayina. This group cannot change itself. Nalabye abantu ba mukulunsi bambi nga babutoda bamunonyo ne munne bwe babba sente za butoda. Oya ayite mu kibuga bamuvunjise kuba bamuyolenga kanu akasanga akasasanye nagisi nako bajja kayola katumalo kuvako nokulumba likayola akasajja akasasanye mulango abakomba bafa bateka mwesi munadduka no mwononye government eno mugume mugende nayo mwe mwononye mwe mugunya munuka obusuma munuka obujozi bavuka mwe ense balemeredde kababa kube muleke kudduka kati omulimu katolonye tugera ndabaddamu okulinnya ngembo ayagala interview akati olaba kana akatabo nakawandiika naye nga kava mukadda nawandika akatabo nti Kampala for better or for money nga musiya akajja kati nenkali viewing Friday 7th August 2020 at my residence in Zana nakawandika nekateeka ku mutwe guno Kampala nembagamba nti baminisita ba Kampala balizoninga ng'ebisiyazi kisiyazi ekimu kyali kigamba kinnakyo nti wenayo conceiving lwaki obateekako ekigambo ekyo kyonna nabagamba baminisita babantu bankizo nnyo nabagamba nti a fool is described as a person who does the same thing again and again expecting different results. After reading the above presentation and submission, I now need to go to the title of my book, Kampala City, The Foolish Spirit Syndrome. Psychologists tell us that a fool is a person who does the same thing again, over again, expecting different results. This is why I conclude by saying the ministers of Kampala have a fool's spirit hanging around in their office. Like any other fool, they are repeating the same things, expecting different results. Byakola byebimu bagenda obaloni takisi goba boda boda kakati oyo namugwanya yagamba abaana ba boda boda bafuwa nnyo boda boda zifulumya omukungu bizive mu Kampala naye alekemu yali alekamu yatu mukundi sefu boda nga gyalekamu kati oyo namugwanya nga namugwanya tamanyi neyiso nga tesobola neyiso yali ngule nga bwe bagigula okulijesalinga ekibiina namugwanya y'obwongo bwe mbumanyi tosobola kujja kansala kibuga n'omwakivuga no
Betty Amongi kakati lwaki ate Betty Amongi omusamula kali akasezala bwe tekamuggwangamu kakati nabagamba nti marketing goes enkane obanga ono omusajja akakuyo ka kinana ne Museveni tekamuggwangamu nakati ngaafunye ebintu bingi oyo gwogamba akasezala bwe kamuggwamu kikiteekeddwa okukolebwa okutereeza obutale mu Kampala kubanga tulina obutale obwannannyini tulina n'obwa market wrangles. The steering group applies the same tactics against its target. They also targeted the markets because of the land and the revenue collected and to undermine Museveni's popularity among the vendors. Like in the Butoda example, they created rivaling factions against the leadership. They used the media against the current leadership and boast the president's name and police deployment. The police involvement is to convince the targeted groups that the state is on the side of the thieves. Remember that the targeted leaders fought hard in the recent elections. And we are perceived to be the president's point men in the organization. For example, Wino Kayongo had been appointed the presidential advisor, which attracted the wrath of the mafias. They also waived the corruption card. However, the president gave a directive that markets should be developed by sitting tenants. Olanya bamukozesa yakola report eno ku butale toba kole ne bakuddamu mawo ebyo byonna kuleta motoka mpya kuleta ingo nakubye mawo awunya atinga ebene mo tugenda kumwogera ko masa. This is why government compensated basajja balaba to ensure that markets revert to vendors. Vendors, according to the president, could develop the markets themselves with others or with the government. However, like in Utoda, the organization in charge before this presidential directive took over the implementation of the directive. The thieves wanted to up this land in the same style. Oh, you man, Yagoba abantu kulero. Oh, you, Arumba police. Baja kukuva. Twala record yes thinking hotels. Gandhi become a kirina in your hotels. You cannot revamp your image. Ononya kwasa mutwe. The thieves wanted to grab the land in the same style that they grabbed the Utonda money. They financed and masterminded wrangles in a market to present it as a vote of no confidence in the current leaders. Unlike in Utonda, both Owino and the Nakasero groups had bought the land and were ready to develop. However, Musisi cancelled the earlier transaction. Why? If she implemented the provisions of the earlier agreements, the thieves, the mafias, could not grab the land. They either, with the Musisi's knowledge or through an invisible hand, influenced Musisi's decision, thus giving the mafia group two advantages. One, renewing the agreements meant that they would take the advantage to destroy the organization in charge of a particular market. They would order style without detection by the victims they normally use processes to avoid detection. Number two, it was Museveni who was losing support in Kampala, not Musisi. She had rescinded his earlier directive that markets be given to the city tenants. In other words, Museveni was portrayed as a liar. This explains why, when the Kabaka was visiting Kampala, he went to Nakasero market. Thereafter, Lukwaga and Dr. Besigye became regular visitors to the Owino market. They and Nakasero. Balianga yone ichemisana. Besigye, Bobali ya Owino. Ngabategedde nti eno mafia group kuba Besigye yali akolagana n'ono omusajja. Eramba wandikira mukatabu muno ne mbabuuza. How can a businessman bring a fleet of buses in a riot city like Kampala? Besigye teyazikubako. Ekikonfirming akyagamba nti yali awagira Besigye. Besigye teyakuba ku muno. Besigye Butoda bwe yeediima aga Besigye gegajja ku stage okujjamu ebisumuluzo. Nakwata ensololo yange zange nenziwerekera nkubenkwase nga bwe mbadde nkuba NBS. Benyoro nenkwasa omutwe. Anti mwagamba dda nti ndi mulalu. Ebbaluwa ziva butabika nti mulalu simwe bwayogera. Ono yenku nkubye webasa. Akade katwala kanti ndiwa mukulu Mirundi. Nkugamba nti ebyobutale obiwulira bwe nabewandikako edda. They wanted to expose the president as a liar. And they buli kyebakola beekweka mu Museveni namugwanya yeekweka mu Museveni. Museveni yatulagidde. Betty Amongi agabagenda ku Betty Amongi Musezala we. Okusobola okutereeza emirimu mu Kampala. Olowooza Betty Amongi Museveni ali musonyiwe yajjako Sezala we.
olaba omusajja ono buli kintu kyonna mu gavumenti eno era akakuyo kakyamulimu akakinana gwe tosobola kugamba gwe tosobola kutegeera omuganda aga nti akusinga kubya gwokutte withdraw your daughter in a humble I must fight back kuba tayina way out ina naye okuganta anti naye alaba akasamuwala wava no yagamba mbu kati ayinza okugenda n'anaaba ne jiki cannot Karen tumwebaze ziriko ekyo tekiriyo tumwebaza nonya kumwasa mutwe tumwebaza ne gurupu ye y'omulenzi oyo eyalowooza nti olwokuwamba eggwanga tajja kulifugako abantu bajja kuyika mu luguudo anti nkugambye ti omukazi kasaaza agaana okuzaala amakubo amatuufu bamulongoola ayina amakubo aga dokita taita kuga nti ejja kuzaalira mukamu kakati the moment yandamayini Museveni that they are doing ne bateekawo nabo eparallel campaign ono bunyo noyagala naye mbwa jayingire mu kaloodoa kuba ayagala okweripa ku Museveni kati abantu bagenda kusigaza kintu eki ne Bobi Wine naye bamutegedde nti waaki waba mafi kati we shall have a head revolution a head revolution oli okola tebasobola kufuluma kubanga Abamerika baba bakwatirawo oli okola bituka ola badduka ne buwoteri bwenga butuntumuka omuliro ayolekera anti yayagala kusevinga buwoteri bwo febe wayononera future tetuli yes watwononera future ne buwoteri bwo nabo kabugende duka nga tebana kwasa mutwe wano muduke layiro like kakoza mutale olaba balesa kakoza mutale era be bamuleeta ndi Museveni alesa kakoza mutale abantu emboko why should people talk about kakoza mutale today to incite kuba ba mafia be babikola twanda mayini I will continue hitting you omukyayina gwe mwalese gwe tumukwatira wano oyo w'amagye kano bamunoonya ajja kuddukanga mu Pakistan I will continue capturing you mawo mulaba wa mukaloka mawo temuli nkugambye nti mawe bamukozesaako kakati mawe bategera omusajja yomu nanyini sente bwategeera nti ye yambisa mawo azimbe Bobi Wine nga ye mama alowooza bajja kuzimbira ku ye after realizing Bobi Wine mugezi ne DP block yagigoba yakwata ka kamiliyoni n'akajjamu mabiche n'amujjamu ani n'abajjamu bano makaku babadde mutwala abantu bala bafaanana makaku naye waba mafia kabwani kakaba mafia Dr. Bed yes waba mafia yes kakati mawo bwategeera nti Bobi Wine amusinze ensumika ate yaddukira wa president ne mabichi ne babwabira nanyini sente yatabula ekibiina kya DP akusikako wano yes mawo naye awunya naye yaba mafia emuwunya Dr. Besigye tandaba kuvaayo anti nkugambye Dr. Besigye mugezi omusajja ono yamusuula ebweru nga yamufinansinga nti afuuse wakitale akolagana ne mukazi we kuba omukazi we yamusensalingako kati Bobi Wine nasirika ani Besigye nasirika kakati Besigye bwasirika ye nga amanyi nti ate Bobi Wine akolagana nani kitegeeza Bobi Wine yakolagana ne Besigye namulinginga ku mukazi we kakati ono omusajja ye obujozi bwe n'obutakkiriza nti ensi temwagala nti sente zikola bagenda mukuba emirundi paka lwanayavuwala kikani even end up like tumwebaze ni prison oba mu bibira by'ekkongo wewa program mukulembeze w'ekyaha bwete wegenze n'omukunavu Tamale Mirundi ne bannaffe abakene bayise buledio bw'omu byalo bw'omwayavuwaza mubayite bwe mubayita mubagambe nti ku sente ze mubanja tubasasudde ku 50%. Songa nkulu eyo yes nze mbabanja miliyoni 5 banzi banange media gye mubye tejja kuwagira Museveni temujja kutulowoozesa mbufe bwe tujja kugundi mbu tujja kusiimulawo oyo omuvuuka pulaani gy'alimu yakolewo ekibiina kye kati n'ofano gwe baali basudde bamuleese kakati akole ekibiina kye sente zonna yazikwate kati ekireeta kakaliisa okujja abawenye ennyondo mbunze ba ono omulenzi asasuleyo embwa egende nga bugenzi kwogera gakulimbye olunaku olwaleero weraba gakulimbye